Welcome to BSC Main Physics. Paper 4 Atomic and Molecular Physics. Unit for Molecular Spectra. And today the topic is Classification of Molecules, Semester 5, class number 28. Paper 4 Atomic and Molecular Physics, BSC Main Physics, Semester 5, class number 28, Classification of Molecules. So when we study classification of molecules, we have to define three axes. When we study the classification of molecules, we define three axes, namely A-axis, B-axis, and C-axis. Like X, Y, and Z axis, in that manner we define a new three axes, A-axis, and B-axis, and also C-axis. And the three axes are shown in the figure. And about these axes, we determine moment of inertia of the molecules, and thereby we classify the molecules into four types of molecules. We can see one by one. The rotation of a three-dimensional complex molecule can be conveniently described in terms of three principal moments of inertia, IA, IB, and IC. The rotation of a three-dimensional complex molecule can be conveniently described in terms of three principal moments of inertia, IA, IB, and IC. The axes are designated in such a way that I less than IB less than IC. അതായത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയായി നമ്മൾ IB, IC എന്ന് പറയും. അത് ഈ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവ കാണുന്നത്. ഒരു കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ആക്സിസ് പരിഗണിക്കുകയും അവയോട് ചേർത്ത് മൂന്ന് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പറയുകയും ചെയ്യും. ആ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ IA, IB, ആൻഡ് IC ആണ്. ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഡെസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അതായത് IA ലെസ് ദാൻ IB ലെസ് ദാൻ IC അങ്ങനെ വേണം ആക്സിസ് എടുക്കാനായിട്ട്. IA ലെസ് ദാൻ IB ലെസ് ദാൻ IC, MI about A axis is less than MI about B axis is less than MI about C axis. Based on the relative values of IA, IB, and IC, the molecules are usually classified into four categories. Based on the relative values of IA, IB, and IC, the molecules are usually classified into four categories. ഈ IAയുടെ IBയുടെ ICയുടെ വാല്യൂ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി മോളിക്യൂൾസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഭാഗിക്കും, 4 ടൈപ്പായിട്ട് ഭാഗിക്കും. ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ 1 ഈസ് എ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ. LINEAR, ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ. അതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റനൊക്കെ 2018 ക്വസ്റ്റനൊക്കെയാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ HCN ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ്. അത് ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ HCN ആ ലെഫ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. HCN തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട്, പിന്നെ CN തമ്മിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ A ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് X ആക്സിസ് തന്നെയാണ്. B ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. C ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ HCN മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ലൈനിൽ വരുന്ന ആറ്റംസിലെ ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന മോളിക്യൂളാണ്. ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് HCN molecule is a linear molecule. HCN is an example. Hydrogen cyanide. HCN is an example of a linear molecule. All the atoms are arranged in a straight line.
ലൈൻ. എല്ലാ ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റംസും ഒരേ ലൈനിൽ ആണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. in this case I is equal to IB. I is equal to IB and I equal to 0. That you write. That is not clear there. I is equal to IB and IA is equal to 0. IA is equal to 0. You have to write IA is 0. Or it is repeated here. In the next slide, it is repeated. That is for a linear molecule, IA is equal to 0 and IB is equal to IC. Moment of inertia about A-axis 0 and moment of inertia about B-axis and moment of inertia about C-axis are equal. Other examples of linear molecules are HCl, hydrogen chloride, CO2, C2H2, etc. അപ്പോൾ HCl, CO2, C2H2 അവയെല്ലാം ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ടോപ്പാണ്. സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് CH3Cl ആണ്. CH3Cl, അതായത് മീഥൈൽ ക്ലോറൈഡ്, CH3Cl എന്ന് പറയുന്നൊരു മോളിക്യൂളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ C നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 3 സെപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് വഴി H കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ CH3 ആയി. മുകളിലോട്ടൊരു ബോണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ Cl മോളിക്യൂൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, Cl മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇത് CH3Cl മോളിക്യൂളാണ്, സിമെട്രിക് ടോപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് C ഒരു കാർബൺ ആറ്റം, 3 H ആറ്റം നമ്മൾ താഴെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുകളിലോട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ Cl കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ X ആക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ A ആക്സ് ഉണ്ട്, B ആക്സ് ഉണ്ട്, C ആക്സ് ഉണ്ട്. ആ 3 ആക്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ്. 3 ആക്സസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പടം വരയ്ക്കണം. ഈ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം പറയാം. എന്താണ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? What are the properties of a symmetric top molecule? Examination question ആണ്. In such a molecule, the carbon atom has a tetrahedral coordination. Tetrahedral appearance ആണ് ഇതിനുള്ളത്. The center of gravity G lies on the CCl bond. ആ CCl ബോണ്ടിലാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കിടക്കുന്നത്. വിച്ച് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദി A ആക്സിസ്. ഇപ്പോൾ CCl ബോണ്ട് ആ മേപ്പോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ, അതിന് നമുക്ക് A ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. B ആക്സിസ് ആൻഡ് C ആക്സിസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ത്രൂ G. മറ്റു 2 ആക്സിസും ആ ജിയിലൂടെ പോകുന്നതാണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് I less than IB equal to IC. That is the condition. I less than IB equal to IC. Other examples are CH3F, methyl fluoride, NH3, etc. Now we see spherical top. So when we see spherical top, or when we are asked to answer spherical top, you draw the diagram of symmetrical top. When we are asked to explain spherical top, you have to draw the diagram of a symmetrical top. Only conditions differ. In this case, IA equal to IB is equal to IC. That is the condition. In the previous case, what is it? In the previous case, for symmetric top, we have written IA less than IB equal to IC. IA less than IB equal to IC. In this spherical top, IA equal to IB equal to IC. The 3 MIs are equal. Examples are CH4, CCl4, and
and SF6 sulfur fluoride are examples of spherical tops. Now comes one more type of molecule that is called asymmetric top. Asymmetric top. Asymmetric, ASYMMETRIC. Asymmetric top molecule. In this case, IA not equal to IB, not equal to IC. The three MIs are not equal. Majority of the molecules belong to this group. മിക്കവാറും കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കൂടുതൽ എണ്ണവും വരുന്നത് എസിമെട്രിക് ടോപ്പിലാണ്. എക്സാമ്പിൾ H2 വാട്ടർ, CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH3 CHCl, CH2 CHCl and CH3 CHCl. Rotational spectra of linear molecules are simple, whereas that of asymmetric molecule are complex. Linear moleculeന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര അതായത് നമ്മൾ പറയും മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രയാണ്. The rotation spectra of linear molecules are simple, whereas that of asymmetric molecules are complex. Asymmetric molecules in rotation spectra complex ആയിരിക്കും. And here is two questions. Previous question. You look here. Give the classification of molecules. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 പറയുന്നത് 2 മാർക്കായിരിക്കും. Give the classification of molecules. Next one, what is asymmetric top like molecule? Asymmetric molecule പറയാൻ. Previous question ആയിട്ട് spherical top molecule. What are spherical top molecules? 2015 question. What are spherical top molecules? അത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സിമെട്രിക് ടോപ്പിൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ട് കണ്ടീഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. എക്സാമ്പിളും കൊടുക്കണം. That is all with your 28th lecture on atomic and molecular spectra paper. Thank you very much.